I remember when I was 14 years old, I had the dream of becoming a veterinary doctor, and I was aware that this June or having the opportunity to joining at veterinary school is not easy. So I started working hard and harder for me to get the chance or grade that may allow me to join the veterinary school. And I remember when I was at high school, there is a time I was studying even 14 to 16 hours just for only studying. Even sometime on holiday, I was just studying 16 hours. And thanks to God, I get the high grades that enabled me to join at a veterinary school. But when I reached that university, I come to organize that material at university has doubled. So nilipofika chuoni nilikuja kugundua kwamba yale mambo ya kusoma chuoni yameongezeka mara 2 au zaidi, kiasi kwamba ule muda ambao nilikuwa natumia kusoma masaa 14 au masaa 19 nikiwa sekondari was not enough or was impossible. So, and it was also impossible. It was not easy that at university I have to study for 16 hours because I have to get more free time to interact with other people in my local country, also from outside. So I didn't master studying, and I failed and I failed and I failed at the first time when I reached at university. And ilibidi nianze kujiuliza, how can I solve this problem? How can I start moving or mastering my study? How can I move from struggling student into a student who is extraordinary? Sasa kipindi nipo na pitapita zangu mtandaoni, nakumbuka kwa YouTube, tuna jamaa mmoja anaitwa Nishati Kashpatla, a man from Singapore. Then I booked a call with him. We made a call through WhatsApp. We talked a lot. He advised me what to do and what not to do for me to improve my grade at university. Also, he invited me to join his program. In fact, it was a little bit expensive compared to during that time or my financial situation. The program was so expensive, but I was not having the way. I have to pay him so as for me not to fail. Na nilipokutana na jamaa akawa amenikabisha kwenye kozi yake, hiyo programu yake ya supercharge your study skills, ambapo unajifunza jinsi ya kujifunza, unajifunza jinsi ya kusoma, unajifunza jinsi ya kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu. Nikajiunga kule, nikaelekeza, lakini pia baada ya hapo ndo nikaanza kuona mabadiliko kwenye masomo yangu. Sasa kwa mimi nilistruggle, I'm sure huenda na wewe umewahi kuangalia kwenye masomo yako, au hata saa hizi una struggle kwenye academic, kwenye masomo yako. So baada mimi kwa nimeanza muda mrefu, nikaja tu nikakaa nikatulia, nikaanza kuorganize mfumo au system ambayo itakusaidia wewe. Cha kwanza, uwe na uwezo wa kumanage muda, uweze kuondokana na procrastination, uweze kuondokana na tabia ya kuahirisha ukiwa chuoni, uweze kuondokana na hali ambayo ya kutegemea dakika za mwisho kusoma. Unasoma huko more overwhelmed, more stressed, wakati mwingine unahisi kama homa, pia unakuwa na hofu kubwa ya kufeli. Lakini pia programu ambayo inaweza kusaidia wewe kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, because we are just taking memory as a skill, and I always speak that there is no such things as bad or good memory. There is trained and not trendy memory. So if you think you have poor memory, then things don't have bad memory just because no one have been trained on how to remember. But you may think that it is impossible for someone to learn how to learn. Let me give you the example.
for previous years, au tuseme kwa miaka ya nyuma, tulikuwa tunaamini kwamba ili mtu uweze kufanikiwa kwenye kitu fulani, labda tuseme kwenye muziki, kucheza mpira, dancing or any career, inasema na nini, you must have the natural talent, which is true. But currently, only having the natural talent is not enough. Wewe tu kuwa na kipaji haitoshi. Kuwa na kipaji tu hautaweza kufanikiwa kwenye mpira au kwenye muziki. Unachotakiwa ni lazima pia uwe na mtu ambaye anakuelekeza kitu gani ufanye na kitu gani usifanye. Lazima uwe na mtu, for these people they are calling mentor or coach, who is going to guide you on how to do on your football or on your music. Sasa kama wale watu ambao tunaona wanafanya vitu ambavyo sio professional, labda kwenye mpira, lakini wanapata mafunzo vizuri ili kwamba waweze kufanya ile shughuli nzima in a professional way, waweze kufanya ile shughuli nzima katika mfumo ambao unaeleweka. Ndio maana kama mchezaji anakuwa anajua vitu gani anataka kuvifanya kabla ya kucheza, wakati wa kucheza na baada ya kucheza. Lakini mwenzangu na mimi, you don't know how to study, you just only study. Naona watu wengi unasomaje, nakwambia no, me just nasoma tu. Sasa kama unasoma tu, yeah, you don't have a clarity. How it's possible for you to have a good grade? Maana ndio kwamba mtu anakuwa ana wasiwasi juu ya masomo yake. Na wakati mwingine mtu anapata sapu, analiteki, wakati mwingine mtu anashindwa graduate kwa muda just because of failing at university. That's why I'm preparing this amazing program specific for you. And this is exact technique I want to share with you today. Do you see here, I calling it academic mastery for university student, and this program will let a lot of things like this one. Do you see here? These are parts containing of 6 weeks, and in the first week also speak on the 5 big trap that's holding student back. For instance, like not using system, not planning your day. These are all things that you learn, the critical skill, the kind of mindset you are supposed to have as a student. Also learn on the formula for better grades. These are things we discuss in the second weeks. Also in the second weeks we discuss about the issue of perfect realization, how to enhance your study process. Also we spoke on the issue of procrastination. If you have been struggling with procrastination, umekuwa na tabia kuahirisha, this is the exact trick that will help you to solve procrastination. Also in the third week we spoke about the one thing. If the one technique that you are supposed to know during your study system is this one, the one thing. So I explained it a lot. And in the fourth week we spoke about how to supercharge your memory. This is Initiative Kaspat Lemani from Singapore, a man who helped me to improve my memory ability. Also spoke about the principle of super memories. This is the fourth week. So we go deeper and deeper to explain how these are things we speak about, like memory, parents, and other stuff. So at the 6th week we spoke on how the critical things you are supposed to know, steps for you to prepare for the exam. We spoke a lot of things in this program. But you may be also still not sure, is it possible for someone to learn, not how to learn? Or what is important, why should I bother myself just still someone teaching me on how to learn? But my friend, let me tell you one thing. Learning is a skill. Learning skills, and it's very important skills you are supposed to understand. You are supposed to know how to learn. You are supposed to learn on how to learn. For instance, the issue of memory. As I said that memory, we took memory as a skill like any other skills. If you have bad memory, it's just because you have not been trained. And there is this myth. People say that, oh, I have bad memory just because of aging. Because when you compare now and when you are young, okay, come to organize that
when he was young, he was having a good memory. So start telling yourself or lying to yourself that, oh, now I have a bad memory just because of aging, which may be not true, but to most people they are not true. They are totally wrong, because in fact the issue of memory, the issue of age, there are a lot of things, activities of the body tend to decline, like your vision, your sense, your insights, things like that. But previously, the issue of someone blaming his memory to decline because of age, it was common for people who have 60 or 70. And issue ya mtu kusema kwamba ati uwezo wangu kutunza kumbukumbu umepungua ilikuwa zaidi kwa wale miaka 60, miaka 70. Lakini sasa hizi ukuta mtu wa miaka 30, mwingine miaka 23, 22 anakuambia uwezo wake wa kutunza kumbukumbu umepungua. How possible? Yani miaka 22 then eti wewe kwamba umri wako umfanye uanze kutunza kumbukumbu upungue. Is not true. You are not able to store, to have a long-term memory just because no one have been trained. You lack focus, huwezi kusoma kwa muda mrefu, unategemea dakika za mwisho ndio uanze kustruggle na muda unakuwa na wasiwasi. It's just because no one have been training you on how to learn. And if you have been procrastinating, kama umekuwa na tabia ya kuahirisha, this program is specifically for you. And you today, here are the steps you are supposed to take for you to move. Here the exact step I need you to take today. Here are the steps you're supposed to take for you to move from being ordinary student to extraordinary students. You are supposed to take these steps today, and I'm going to give you the offer for you to joining a program, for a low priced program. So as you can join today and start moving from being a struggling student into a student with the high performance ability, being a master of your academic, from ordinary to extraordinary students. And as I said that, I'm going to give you the offer for you to join today. So join today through this offer. And our program normally, hii program ambayo natamani kushirikisha siku ya leo, kwa kawaida watu huwa wanachangia au huwa wanalipia shilingi 410,000 tu. Yani thamani ya hii program ambayo natamani uweze kuipata siku ya leo, wewe unatakiwa uweze kunilipa mimi shilingi 410,000. Lakini sasa kwa kuwa wewe nimesema nakupatia offer siku ya leo uweze kujifunza, you are supposed to learn how to learn, sitakupatia kwa shilingi 410,000 na wala sitakupa kwa shilingi 300,000. Sitakunilipa shilingi 410,000, wala sitakulipia 300,000, wala sitakulipia 200,000, na wala sitaki ulipie 100,000. Lakini leo nakupatia offer. Offer yenyewe itakuwa kama ifuatavyo. Utalipia shilingi 56,000 tu. Utalipia shilingi 56,000 tu badala ya shilingi 410,000. Utalipia shilingi 56,000 tu. Na unafanyaje? Lipia shilingi 56,000 kwenda namba ya pesa hii hapa 0679534190. Baada kulipia jenda kuja Dickson Gideon Pond. Na ukishajiunga kwenye programu yetu, it appear like this way. Do you see here in your phone? It appear like this in this first video. There are the two. Kuna video kabisa 62. This is lesson 1 ambapo unajifunza introduction wiki ya kwanza. Wiki ya kwanza pia unajifunza formula for better grades. Kuna forgetting curve here. Also, do you see here? Kuna session, this one. This is how the video they appearing when you join today. You see here, this is the 30 weeks. We're going to learn and to compare which method for you to get the better grade or to get straight A in your studies. And the 4th week we'll learn about it specifically for memory, technique for memory boosting, there are PLT technique, also memory balance,
Glossary on the 5th weeks is how you learn on how to take note. What's note taking? How to take note. Utakuwa unachukua notes kwa namna hii unakuwa unasoma. So mwenye play video moja hapa uweze kuona inapiaje. For instance, mwenye video hii hapa. You see here. For instance, here is a formula for better grades. Here is the formula for better grades ambao unaipata kwenye wiki ya kwanza. Sasa kama mtu akiuliza huko unasomaje, unasema kwamba nasoma tu. Yaani unasoma tu. Sasa it's just shown that you are doing a professional thing. You are in a professional academic, but you are doing in a unprofessional way. You don't have clarity. You don't know what to do and what not to do. That's why today I'm highly recommending you for you to joining this program. Utakuwa unapata nafasi ya kujiunga kwenye program ya wiki 6, lakini nakupa access ya program kwa mwaka mzima. Na unaweza kujoining au kuangalia video kwa muda wote ule ambao unaotaka. This exactly formula for you to have the better grade. Also learn about the forgetting curve and other things you will get from this program. Do you see the forgetting curve here? How you tend to forget when you didn't repeat. That's how things will appear. And that's what things do. So I'm highly recommending you for you to pay shilingi 56,000 tu kwenda. Baada ya kumelipia, ikisha nitumie ujumbe kwenye hiyo namba WhatsApp kwamba coach, mentor wangu nimeshalipia, naomba niweze kujiunga kwenye programu yako. So these are things I'm supposed to gain, and I'm going to give you this bonus. The first bonus is how to remember anything you want. This is a book you'll also get. This is a bonus I'm going to give you today after joining. The second bonus is for this one. How to supercharge your memory in 7 days. The third bonus is the 7 habits of high performing students. The 7 habits of high performing students. This is the third bonus you will get after joining today. So why do you want to meet this program today? So, and if you are sure that you have been procrastinating, kama unajua umekuwa ukiahirisha, yani huwezi kufocus, unategemea dakika za mwisho kwenye masomo, manake leo unabadilisha maisha yako baada ya kuwa umejoin hii program. Sasa fanya hii kitu. Lipia shilingi 56,000 kwenda hii namba. I hope it's clear. Have a good time. Peace.